どうも、僕はカズマ・グレンと言います。福島の事故以来、福島についての踊りを、ダンス作品を作ったりしてます。My name is Kazuma Glenn Motomura. I'm a dancer, choreographer, and a member of the Sayonara Nukes Berlin, a group of Japanese Berliners from diverse backgrounds. I've been making dance pieces about Fukushima and to protest against nuclear power with Sayonara Nukes Berlin since our first demo in 2013. It's been 4 years since the accident, and I realized that many people are forgetting about Fukushima, including myself. Schon 4 Jahre und doch erst 4 Jahre. Für Menschen ist es eine relativ lange Zeitspanne und doch für die Radioaktivität sind 4 Jahre nicht mal ein Augenzwinkern. Ich verstehe nicht, warum nach Fukushima für mein Land ist es so schwer, einmal zu begreifen, dass die Nukleartechnologie mit dem Leben nichts vereinbar ist. Wir sind gerade und uns noch einmal bewusst zu machen, dass wir nicht Fukushima vergessen dürfen, dass es nicht nur die Tragödie von Japan ist, dass überall und jederzeit Fukushima sein kann. Die Gefahr lauert ständig auf unseren schwer belasteten Planeten. Wir müssen es wieder und wieder mitmachen, um nicht aufzuhören, laut zu sagen, dass wir unseren Kindern keine radioaktiv verseuchte Erde zurücklassen wollen. Wir vergessen Fukushima nicht. Ja, Fukushima-Katastrophe, wo eine der meisten Regierungen auf der Welt noch nichts dazugelernt haben, dass weiterhin weltweit darüber nachgedacht wird, neue Atomkraftwerke zu bauen. Wir uns aber auch deshalb treffen, an die Menschen in Japan gegen die Atomkraftwerke kämpfen, ein Zeichen zu setzen und deutlich zu machen. Wir gehen hier in Berlin auf die Welt, weil wir dafür eintreten, dass wir eine Welt ohne Atomkraftwerke wollen. Wir werden ein sichtbares Zeichen setzen und deutlich machen, dass wir gegen Atomenergie kämpfen, dass wir gegen Atomanlagen kämpfen und dass wir natürlich auch gegen Atomwaffen kämpfen. Und wir sagen hier auch deutlich Nein zu Atomwaffen, egal in welchem Land. Who here has forgotten about Fukushima? We don't hear it in the news much. Maybe it's a natural thing for us to forget and to try to live a happy life. Left, right, left, 2 steps back and forward. Ready. There's a dance called Kansho Odori, a folk dance from the Aizu region of Fukushima. This dance represents joy after a hard day of work. Maybe joy is the only thing that can balance the sorrow and hardship. When I speak to people that my dance pieces are about Fukushima, their interest is less and less year by year. And the passion that I had to make art about this problem is dwindling. The heat that I had inside is maybe not as intense as it was 2 years or 3 years ago. But is that a reason enough to stop? Maybe it's a natural thing for us to not face things that are painful.
lyrics of Aizu Bandai-san goes back and forth between the beauty and the richness of nature and the laziness of one man who loses everything he has. Maybe it is a warning to how much nature is generous to us and how much we are taking it for granted. Have we forgotten the traditional values? To coexist with nature, isn't that supposed to be an inherent value of Japan? The spirit of wa. Maybe the traditional spirit of wa, or harmony, has changed over time from harmony between people and nature to harmony between people and money. Many people give up. Anyone could think like that. At any moment, another earthquake can happen. At any moment, another disaster can happen. But at any moment, I have the power to make a decision. And at any moment, I can change. History is now moving. Did I do something in that moment? Maybe we move on because we seek joy, but can we remember, in joy, without forgetting sadness, and to come together without staying alone? Ökostrom statt Atom! Ökostrom statt Atom! Our Guru back, Tiger and a teenage back. You better die. I don't want to always be sad, and I don't want always to be angry, because I love life. That's why I fight, with as much joy in my heart, like a smiling warrior. And it is not the moment to blame others, and it is not the moment to be arguing inside Fukushima. It is the moment to come together and to solve the problems, to make a new future. That is the power for tomorrow. In sad moments, joy brings power. Human beings move for joy and happiness. Then why not enjoy to the maximum this demonstration that we do? We want to enjoy life, this life that has been given, to live to the fullest and to taste it. I want to live, and I want the children of the future to live to their fullest. It is not the time to stay quiet. In Europa sollen neue Atomkraftwerke von Großbritannien bis Polen und noch weiter mit EU-Mitteln gefördert werden. Wir haben das heute schon gehört. Das ist eine Frechheit. In Japan besteht die akute Gefahr, dass mehrere stillstehende Atomreaktoren wieder angefahren werden sollen. Und das, obwohl auch in Japan in den letzten Jahren die erneuerbaren Energien einen riesen Schritt nach vorn gemacht haben. Aber wir dürfen deshalb nicht nachlassen, dem gefährlichen atomaren Wahnsinn mit unverminderter Kraft entgegenzutreten. Für die sofortige Stilllegung aller Atomanlagen weltweit. こんにちは。私は日本から来ました。日本で生まれた在日朝鮮人3世の新菅と申します。今日は風車デモに参加できてとても光栄に思っています。原発は金のなる木です。そしてその金に群がって国家権力を頂点としてさまざまな人たちがその周辺に
集まってきました。利権は暴力を生みます。その暴力は経済的な暴力であったり、身体的な暴力であったり、精神的な暴力であったり、社会的な暴力であります。そして多くの被災者、被爆者の人たちはそこで沈黙を強いられました。日本の国土の 3% はもう人が住めない土地になりました。そして14万人の人が国内難民になりました。そして今だけ、金だけ、そして私だけという考え方によって多くの人たちが忘れ去られています。そして環境破壊と同時にたくさんの被爆労働者を生み、その人たちもまた捨てられようとしています。次もう一度何らかの形で福島の事故が起きたならば、私もあなたもここで会うことはないでしょう。そして東京は福島から200キロ以上離れているというその名前のもとに、その理由のもとに東京オリンピックが開かれようとしています。忘れるための装置として国の祭りが開かれようとしています。国境を越え、民族を越え、性別を越え、そして年齢を超えて多くの人たちが共に命に対して手を取り合う時期が今だと思っています。私は日本で頑張ります。どうかまた皆さんと一緒に同じ場所で戦い合いたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ダンケシェン。It is not a question of if there will be another Fukushima, but rather when and where. Fukushima is a challenge the world must solve together, and everyone can do something. You might think your voice won't be heard, but all our voices together can make a big difference. There's always something that only you can do to help. Find the strength in your heart, step forward, and become involved. Even without accidents, nuclear power plants and their waste are environmentally irresponsible. The ongoing Fukushima catastrophe is too big for even the strongest nation to solve alone. What will you do to help?